خب انشالله که دوستا هفته خوب را پشت سر گذاشته باشن. قبل از اینکه برنامه امروز شروع بکنیم بازم از طرف خود و از طرف همه شما عزیزان در گذشت مرحوم مغفور خواهر برادر ما جناب آقای سادات سید باقر سادات به خودشان و به فامیل محترمشان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برشان رحمت خواهانم و انشالله که در روز آخرت با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور شوند. باز هم جهت شادی رویان مرحوم مغفوره رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We're going to start off our program with recitation from the beginning of the Quran. So we will be reciting from Surah Hamd and continue to Surah Baqarah until verse 12, which will be recited by our brother, respected brother Said Baqir Saadat, inshallah. The Farsi translation will be recited by brother Yasin Amili, Haji Yasin Amili. And the English translation will be recited by brother Abbas Hussaini, inshallah. از سید باقر سادات خواهش میکنم تشریف بیارن و سوره حمد و بقره را تا آیه 12 تلاوت بفرمایند. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدای راست که پروردگار جهانیان است، آن بخشنده مهربان، فرمانروای روز جزا. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. ما را برای راست هدایت کن، راه کسانی که نعمت را بر آنها عطا کردی، نه بر کسانی که از غضب شدگان و گمراهانند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. این کتابی است که بدون شک در آن هدایت پرهیزکاران است، آنانی که به غیب ایمان دارند و نماز می گذارند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند، و آنانی که به وحی آنچه به تو و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان دارند و با آخرت یقین دارند. آنها از جانب پروردگارشان در راه هدایتند و اینان هستند که رستگار خواهند شد. اما کسانی که کفر می‌ورزند برایشان یکسان است، خواه بیمشان بدهی یا بیمشان ندهی، ایمان نخواهند آورد. خدا بر دلهایشان و بر شنواییشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده است و عذاب بزرگ برایشان مهیاست. و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز آخرت ایمان داریم، در حالی که واقعا ایمان ندارند. با خدا و مؤمنان مکر و خدعه می کنند، اما جز خودشان را فریب نمی دهند و آن را درک نمی کنند. در دلهایشان مرضی هست، پس خدا مرضشان را افزایش داده است و به سبب دروغی که گفتند برایشان عذاب دردآور مهیاست. و آنگاه که با آنان گفته شد در زمین فساد مکنید، میگویند ما فقط اصلاحگرانیم. به طور قطع آنان تبهکارانند اما درک نمی کنند. صدق الله العلی العظیم. صلوات. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the All Beneficent, the All Merciful. All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds, the All Beneficent, the All Merciful. Master of the Day of Retribution, you alone do we worship, and to you alone do we turn for help. Guide us on the straight path, the path of those whom you have blessed, such as who have not incurred your wrath or not astray. In the name of Allah, the All Beneficent, the All Merciful. This is the book, there is no doubt in it, a guidance to the God-wary, who believe in the unseen, maintain the prayer, and spend out of what we have provided for them, and who believe in what has been sent down to you and what has sent down before you, and are certain of the hereafter. Those follow their Lord's guidance, and it is they who are felicitous. As for the faithless, it is the same to them. Whether you warn them or don't warn them, they will not have faith. Allah has set a seal on their hearts and their hearing, and there is a blindfold on their sight, and there is a great punishment for them.
Among the people are those who say, "We have faith in Allah and the last day," but they have no faith. They seek to deceive Allah and those who have faith, yet they deceive no one but themselves, but they are not aware. There is a sickness in their hearts, then Allah increase their sickness, and there is a painful punishment for them because of the lies they used to tell. When they are told, "Do not cause corruption on the earth," they say, "We are only reformers." Behold, they are they themselves, the agent of corruption, but they are not aware. Sadaqallahu alayhi wa sallam. خب با جان تشکر سپاس از محترم برادر ما سید باقر سادات از حاجی یاسین عاملی و آقا عباس حسینی که قرآن و ترجمه فارسی و انگلیسی را به سمع شما رساندن. تا که عزیزا قرآن ختم میکنن، قرآنی که در دست دارن، ما از محترم حاج آقای معلم همکار خواهش میکنم که تشریف بیارن و قرآن را که در دست دارن از امو تا 5 دقیقه قرآن تلاوت بکنن. سرسلامتی خودتان و سرسلامتی محترم حاج آقای معلم همکار، صلوات محمدی پسند ختم بفرمایید عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. با جان تشکر و سپاس از محترم آقای معلم همکار و حالا هم از محترم حاج کریم بسام خواهش میکنم که تشریف بیارن و چند آیه از قرآنی که به دست دارند را به سمع شما برسانند، تلاوت بکنند. باز هم سرسلامتی خدا دادن و شادی روی مرحوم مغفوره رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابهم في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم الله خب با جان تشکر و سپاس از محترم حاج کریم بسام و از تلاوت زیبایشان. ختم قرآن انشالله حاج آقای مدرس وقتی که منبر رفتن خواهند خواند دعای ختم قرآن. اما قبل از او please check your email inbox for our next week's program. As usual, it's going to be emailed to you around Thursdays these days or Wednesday. So you're aware what programs we have for next week. And with that being said, the title for tonight's speech is the continuation of Tafsir Surah Yusuf that Ajaga Mudaris has started a few weeks ago or a few months ago when we had our online programs through YouTube. So Ajaga Mudaris is going to continue on that, inshallah. Please say aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
There, as you can see, there's a space. Brothers, you can come to your left to kind of spread out. I see most of you sitting next to each other. And also you can use the chairs as well with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As it was mentioned, inshallah, I will be reciting Dua of Khatm al-Quran. On behalf of community of Masjid al-Rasul, as well as myself, my condolences to our respected brother, Said Baqir Saadat, his family, his relative. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the soul of his sister. تسلیت عرض میکنیم خداوند متعال انشاءالله روح مرحومه مغفوره رو با اولیاء و انبیاءش بلخص حضرت زهرا سلام الله علیها محشور بفرماید و به فامیل و به خانواده و صبر و عجل جمیل و جزیل عنایت فرماید. شادی روحش صلوات عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد ثم الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراط المستقيم
ببركة الختم القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن، اللهم اشف مرضانا وأمراضنا بنور القرآن، اللهم اغفر وارحم موتانا بالقرآن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالقرآن، واخذل الكفار والمنافقين بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا وأنيسا، وفي القيامة شافعا وشفيعا، وعلى الصراط نورا ودليلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك على كل شيء قدير. ولروح مرحومة المغفورة المنظورة مرحوم سيدة بلقيس سادات، رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله و انا الیه راجعون. خدا رحمت کنه انشالله، خدا بیامرزد. تسلیت میگم از خداوند، صبر انشالله طلب میکنیم. نزدیک میشیم به ماه محرم و ماه شهادت سید و سرور سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه شهدای کربلا و ابا عبدالله الحسین صلوات هدیه بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. So before I start, first of all, about Muharram program, we will have Muharram inshallah in this place. We will have nightly program starting on Monday night. So inshallah from Monday night, we will have Muharram Majalis starting at Maghrib. So every night we start at 8 p.m. And the same rules applies. Wearing mask is required, making sure you don't have any symptoms. For your own sake and the sake of others, try to avoid coming to the program if you have any symptoms. And please, if you have symptoms and somebody asks you to leave, don't be offended. It's for the sake of other people in the masjid as well. So please make sure to avoid it yourself. If you have fever, if you have symptoms as you are familiar with by now, avoid coming. And as alhamdulillah, we have online live program every night. So for those of you who cannot make it, please stay at home and watch the program on YouTube. Every night, inshallah, our program will be broadcasted on YouTube. If you have underlying condition, also stay at home. Before I continue, unfortunately, our brother Haji Yasin Amali
his uncle's wife passed away. Zan Mamayna فوت کردن. She passed away in London. She was vaccinated, has all the precaution, but still because of underlying condition, she passed away because of this Delta variant. Let's inshallah remember her soul. Marhuma Farhat is her last name. Let's recite Surah Fatiha for the soul of this Marhuma and salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Khuda rahmat ka inshallah. So because of that, inshallah, if you have underlying condition, even if you're vaccinated, avoid coming to the gatherings that is crowded like this. Follow the program online, inshallah, things are better. But our program, inshallah, as I said, will start on Monday every night, and we will send an email with details. Ashura, most probably Tuesday, will be the first day of Muharram. Ashura will be on Thursday, August 19th. So make sure if you want to get a day off, because this time probability of moon sighting is on Sunday night is very low, almost to none, and Monday is pretty much obvious. So the chance of it is 99%. Tuesday will be the first of Muharram, and Ashura will be on Thursday, August 19th. So our majalis will be nightly programs, so follow those programs. And also we have a blood drive this year. Less people can sign up. Last year, if you remember, more people can sign up, or 2 years ago. But this year, I think the capacity is half. So we will send an email and you can sign up for the blood drive as well. And we pray, inshallah, our efforts and our honoring of Abu Abdullah Hussein alayhi salam is be sincere and maqbool and accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. My time is a bit limited. I look at the time. I try to keep it short, so I'll postpone my topic inshallah for another time. What I want to talk for a few minutes, it's because Muharram is coming, one of those topics that usually when Muharram comes is the importance of justice. That's why we believe Imam Hussein alayhi salatu wassalam, he left his comfortable city. He had the respect of people of Medina. His life was not necessarily at imminent danger when he was in Medina, but he left and came to Mecca to perform Hajj. And from the moment he came to Hajj, because his journey started toward Karbala, Bani Umayyah, specifically Yazid, looked at Imam Hussein as a threat. And they tried to assassinate Imam Hussein when he was in Mecca, when he was in the middle of the Hajj process. And that's why we have that Imam alayhi salam, he shortened his Hajj and pilgrimage, he converted it in order to leave Mecca earlier to avoid bloodshed in the sacred house of God. Because as you know, for all of us, Mecca and Baytullah al-Haram, it's considered a sacred place. Haram means, again, some sacred place. There is a lot of activities that are like violent, bloodshed are forbidden in that specific proximity to the house of God, Kaaba. So Imam Hussein left toward Karbala, toward Kufa, but he was stopped in the land as known as Karbala today. And we are familiar with the event of it. But all this happened because of that one important concept, and that was justice. That when people are asking for help, when they are tired of tyranny and injustice, Imam alayhi salam feels a responsibility to stand by their side. That is not that we say is their problem, not ours, it is everybody else's problem. That is very, very critical. It is very important to keep in mind that we cannot say as long as it's not my problem, it's fine with me to ignore it. The reality is that if somebody else asks for help from me,
or I see the injustice, I witness the injustice, then it becomes my problem as well. That's why we have in tradition that if you are a bystander when injustice is taking place, you're a culprit in the crime of the oppressor because you stay quiet and you did nothing. So when you see injustice in any form, we cannot stay quiet. What we, for example, see happening today in Afghanistan. And unfortunately, for many years, Afghanistan been the subject of tyranny and oppression, invasion, and it still is like, it is not a new thing for people of Afghanistan. You will hear, you'll be surprised that even when the city is under siege, people still, they go on with their lives. And you may say how they can do this. You know, they have gatherings, they do, you know, to the market, they open their store, and you say it's war going on. How you can do this? And first of all, they say we don't have another choice. How we can sustain our life without it. Secondly, is that this is a normal thing, unfortunately, for the last 30, 40 years in Afghanistan. So injustice is there. And I cannot just say it's not my problem, I don't live there, it's not my problem. That problem belongs to every human being, specifically for us as a Muslim, and of course, for many of us as Afghan, is an important issue as well. It is a place that our forefathers lived. So Imam Hussain's message of justice is this, that justice has to be for everyone, and it's important to put aside selfishness. To say that if I'm not suffering, it's fine. As long as I'm not suffering, it's enough. That itself is a sign that I'm taking side with the unjust and the oppressor. So what should we do in the month of Muharram? As a Shia of Amir al-Mu'mineen, as a follower of Imam Hussain alayhi salam, one thing that usually has to be very primary in our lives is to have always this stand against injustice, starting from our personal lives. And then it comes to the society, community, and then it comes on a global level. When we see injustice in a global level, we speak up. So for example, if you remember, last year we had Black Lives Matter. We had this long time injustice bringing people to the brink of protesting, literally screaming for help and support. So in Muharram of last year, we talked about this, and every Muslim community around the US, they talk about this issue. But one thing we should not ignore is that the Black Lives Matter or the concept of racism is not an issue only that is happening in the streets and with the law enforcement, but is even happening in our communities. And I talked about that before. So it's always important to start from within. So when we talk about justice, the same rule applies. Racism from within. Am I someone who unfortunately have that racism in mind? How? Do I look at people from Pakistan? Again, I give you an example. This is an issue. This is prejudice. This is wrong. So somebody is from a different country. Afghanistan and Pakistan, for many years, we had issues politically as governments. And when somebody, again, because of Taliban, because of the, a lot of throwing literally rocks at each other right now, that it's their fault, it's not our fault, they're doing it, nobody's here. We're not here to take side. But I've seen people, they say, oh, because of this, everyone from Pakistan, everyone from this land, I don't like them. Anyone from this country, I don't like them. That prejudice is a problem that we have at the beginning. The solution to an issue is not to judge everyone, every race, every nationality or creed according to the same standard. Otherwise, justice will be destroyed, injustice will be established. Look at the life of a prophet. We have fathers and sons who took two different sides, and prophet did not treat them equally. Somebody's father was a prominent enemy of the prophet,
But his son was a follower of the Prophet. So Prophet judged them based on their action. Doesn't matter your father was the enemy, you decide to go differently. Imam al-Hussein alayhi salam example, his story is the same. Imam Ali alayhi salam is an example. People talk about Imam Ali alayhi salam. As you know, one of the stepson of Imam Ali alayhi salam is Muhammad ibn Abi Bakr. Again, his father, whatever he did, the history is there. But his son, Muhammad ibn Abi Bakr, is that the one Imam Ali married his mother, so he becomes his stepson. And he is by the side of Imam Ali alayhi salam in battles. And Imam alayhi salam is praising him for his action. Again, has nothing to do with the father's action. So if you know the father and son should not be treated the same way, that the sins of the father will not be transferred to the son, how can we transfer the sins of a government to its people, a race to the members of that race or creed or nationality or religion? That's injustice. When you pick up a paintbrush and you paint everyone the same way, that's the biggest step toward injustice. Everyone's action has to be judged based on their own personal ultimate achievement and action. Recite the salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So, if we are looking at Muharram, it should always help us to start from within. Imam Kadhim alayhi salam, we had his birthday in this month of Dhul Hijjah. Imam said, the one that does not calculate, or they are not holding themselves accountable, they are not monitoring themselves every day. Man lam yuhasab nafsahu. If somebody doesn't do hisab, you're not a good accountant of your own deed every day. Fi kulli yawmin. Laysa minna. It's not from us, Imam Kadhim said. You're not a follower of Ahlul Bayt. I'm not a follower of Ahlul Bayt. I'm not a Shia if I'm not monitoring my action every day. So when Muharram comes, when every milestone in our history comes, the question is, I look at my own self and I do hisab. Am I unjust in my personal life? Do I do injustice to my family? To my wife, to my husband, to my parents, to my children, to my friend, brothers, siblings? And that's the question we have to ask ourselves. That's the beginning. Once we do that, inshallah, then we talk about, what about the injustice in my city, in my country, in the continent, in the world? But the approach has to come from within. I remember I had a teacher who was teaching akhlaq. By the way, akhlaq is not one of those topics. Ethics is usually you see in people's action. But this teacher was truly in his action, was living those ethical values that he was teaching. But also when he was talking, his words has that impact, that it was effective. We called this nafas. You know, his breath had that impact because of his taqwa and virtue. So I remember he said one thing which I was probably back then was 15 years old when he said it. And it stayed with me since then. He said, whenever you're reading about these villains, these bad guys in Quran, in the history, you talk about Fir'aun, Nimrud, Yazid, all these names. Just imagine if me and you, we had the same power. If you were in the same place, how different we would have been. If I was Fir'aun, everyone is worshiping me, everybody is honoring me, my forefathers were worshipped by people, now you're the next Fir'aun. How different you would be. If I had the power to commit a sin, if I had a power to get away with it, what would have happened? Yes, it's easy right now, I don't have it. Right? I don't have that power, I don't have that kind of a money. Of course it's easy to say, oh, what evil, how bad they were. But imagine if I was in that position.
That right now, I mentioned this example that sometimes if I look at myself, I'm a mini Fir'aun myself. I'm a mini Nimrud, a mini Yazid in my own way. It's very easy to become like that. What Yazid did, he did it out of jealousy. He wanted power. He had the animosity against Imam Hussein and Imam Ali. So sometimes if I have grudges, if I hate someone, do I go to that degree or not? I hate them, I do ghaybat for them, I accuse them, I try to destroy their reputation. I go, in a saying they say, I go all out to destroy that person that I don't like, that I hate, that I dislike. Just imagine in a position, similar position, what I would have done differently. And similar example has been mentioned that somebody was saying that Ya laytana kunna ma'ak, I wish I was with Imam Hussein. This is a statement in a ziyarah. When we do recite the ziyarah, one statement is that I wish I was with you, Ya Abu Abdullah, in the day of Ashura, I would have taken the right side with you. And we have that someone said, I saw in my dream that it was the day of Ashura, and I saw thousands of people against me, and I saw I was one of the few, and I was asked to go. And in my dream, I dropped the sword and started running away. And from the next day, I was careful to say this statement, Ya laytana kunna ma'ak, I wish I was with you. It's not an easy position to be. Yeah, talking is easy, of course. I will do this, I am this, I will accomplish this. But actions is the loudest statement we make. انشاءالله همینجور که نزدیک میشیم به ماه محرم دعا میکنیم که خداوند متعال به ما توفیق بدهد که ظلم ستیزی امام حسین علیه السلام، عدالت طلبی امام حسین، حق طلبی امام حسین علیه السلام رو در زندگی خودمون دنبال بکنیم که مبادا خدای نکرده در زندگی شخصی ما خدای نکرده ظالم باشیم، خدای نکرده حق رو زیر پا بگذاریم. برای سید الشهدا حق از هر چیزی اهمیتش بالاتر بود. در راه حق جان رو داد، در راه حق فرزند و عیال و خانمان همه چیز رو در راه حق داد. ما در اون مسیر قدم برداریم، آسان می شود که گناه رو کنار بذاریم برای حق. برای حق گذشت بکنیم، برای حق ببخشیم، برای حق بخشنده باشیم. آسان می شود. ولی اگر برای خودمون کار بکنیم سخت می شود. ما انسان آسانی نیستیم. ما سخت میکنیم، همه چیز رو به خودمون سخت میکنیم. تا دین خدا رو خودمون بر خودمون سخت میکنیم. بعضی وقتا کسی که وسواسی هست خدا نخواسته از خودش سخت میکنه. کسی که زخم زبان میزند، طعنه میدهد به دین مردم، خدا نگفته است، خود اوست که میکنه. پس خدایی وسط دین خدا نکرده است، مردم یا منی که ادعای دینداری میکنم ضربه میزنم. آخرین هم حرفی هم که به انگلیسی زدم، اگر واقعا دنبال اصلاح مردمیم خود ما خوب زندگی کنیم. اگر من انسان نمازخوان شاد زندگی کردم، من انسان مجلس جمعه شب و محرم و رمضان، کسی که اهل مسجد هستم، من اگر خوب زندگی کردم، سعی کردم بهترین زندگی رو خودم کنم، نه ادا در بیاریم، نه به خاطر مردم که مردم، نه خود ما خوب زندگی کنیم. هیچ ضرب المثلی که آقا جان طبیب باید اول خودش رو کمک بکنن قبل از کمک دیگران. اول باید خود ما خوب زندگی کنیم بر اساس دین. اگر ما خوب زندگی کردیم، مردم هم میگن آقا نگاه کن این چرا انقدر خوب زندگی میکنه، چرا آدم بی‌غمی است، چرا انقدر آدم آرامی است. وقت از اونجا میتونیم بهترین مبلغ باشیم برای دین خدا. وقت نماز ما تأثیرش فرق میکند، نصیحت ما، موعظه ما فرق میکند. اما اگر 24 ساعت عجب دینی ما داریم، نماز رو نگاه کن چه نمازی است محرم، بعد خود ما همیشه استرس، همیشه عصبانیت، همیشه نگرانی، همیشه ناآرامی، چه ادعایی میکنیم؟ او بنده خدا اگه من باشم میگم اگه دین خدا اینقدر خوب است تو چرا اینقدر بیچاره ای؟ اگه نماز اینقدر خوب است تو چرا استفاده نکردی؟ که طرف دم در وایساده باشه، بیاین اینجا داخل، عجب غذای رنگارنگ است، بعد خودش بنده خدا شکمش مثلا به کمرش چسبیده باشد. خب چه کسی حرفی رو باور میکنن؟ انشالله که در ماه محرم
یادمون بیاد که این دین با این همه ارزش‌ها به ما به آسانی به دست ما نرسیده است و انشالله یاد بگیریم از عدالت و حق طلبی امام حسین علیه السلام انشالله. خدا روح این مرحومه مغفوره رو، مرحومه سید بلقیس سادات رو غریق رحمت و مغفرت کند، همه گذشتگان ما، همه اموات ما رو. Also a brother who used to come to our community, he asked to pray for his parents. He said his parents are critically ill, so they are in need of your du'as. He sent their names, so I want to mention their names. So this brother's name is Ali Reza, and his parents' name who are in need of your dua. His father's name is Abbas Ladiwala, and his mother's name is Nazanin Fatima Ladiwala. May Allah inshallah grant all those who are mariz, all those who are ill with quick shifa, healing and recovery and relief inshallah. And may Allah bring an end to this pandemic and bless all those who are suffering from this infection, this pandemic around the world with faraj and with the relief that is soon and is imminent inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بالأخص مرحومة المغفورة المنذورة ولشفاء مرضانا بالأخص especially for the two Maries I mentioned their name, Sister Nazanin and Brother Abbas. May Allah grant them shifa. Please recite Surah Fatiha and salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Let's inshallah stand up and we finish with the ziyarah. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خير خلق الله يا خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم أيها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام على محمد بن علي التقي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي النقي. السلام على حسن بن علي العسكري الزكي. السلام عليك يا صاحب الزمان يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولشفاء مرضانا ولتعجيل الفرج مولانا رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.